Good evening, everyone. Am I audible? Yes. Start பண்ணலாமா? Okay. So, நம்ம இங்க எல்லாரும் வந்திருக்க கிளாஸ் வந்து கார்ப்பரேட் அக்கவுண்டிங் கிளாஸ்க்காக வந்திருக்கோம். கரெக்டா? ஆல்ரெடி கார்ப்பரேட் அக்கவுண்டிங் கிளாஸ் I have taken. Now, இந்த கிளாஸ் எதுக்குன்னா காமர்ஸ் பிதாமகன் சேனல்ல they would have given you some important sums. So, to solve this important sums only, we have assembled here. So, for that, we will see all the major concepts. என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த important sums மட்டும் I will be solving in class. So, first today, let us start with one lesson, one unit. இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது banking accounts. There are various types of industries. நிறைய industries இருக்கு. கரெக்டா? FMCG products, banking industry, then there are many other industries, manufacturing industry, service industry. Under manufacturing, various types of manufacturing, நிறைய industries are there. So for each type of company, ஒரு type of industry க்கும் the way you prepare your financial accounts will differ. ஒரு கம்பெனிக்கும் financial statements ஓட presentation will vary. எப்படி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீ ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், எதெல்லாம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணுன்றது வேரி ஆகும். அதே மாதிரி பேங்கிங் கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ், கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி அதோட ப்ரெசன்டேஷனும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பேங்கிங்கோட presentation of financial statements is shown under Banking Company Regulation Act 1949. அந்த ஆக்ட்ல what is the way in which you present your P&L account and balance sheet is given. அந்த ஃபார்மேட் படி தான் நம்ம வந்து ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். பேங்கிங்கோட மெயின் பிஸ்னஸ் என்ன? பேங்க் எதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க? பேங்க் வந்து இருக்கிறதுக்கு மெயின் பர்பஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் they get the deposits from public. கரெக்டா? You deposit money in the bank. Bank will give loan to needy people. யாருக்கு வேணுமோ அவங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க. You are the general public. Here இந்த டெபாசிட் வச்சிருக்காங்கல்ல, for depositors bank will be paying interest. So this is an expense. To people whom it has given loan, for them it has to pay the expense. It has to collect the expense. Interest has to be collected by the bank. In a people, loan borrowers will pay interest to bank. Bank வந்து டெபாசிட்டருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க, borrowers வந்து பேங்க்குக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க. This net amount is the revenue for bank. கரெக்டா? திஸ் இஸ் தி பேங்கிங் பிஸ்னஸ். பேங்க் இந்த வேலையை தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ கீப்பிங் திஸ் இன் மைண்ட், இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு தான் நம்ம சம்ஸ் போடணும். சம்ஸ் போடும்போது யூ ஷுட் திங்க் இன் தி ஆங்கிள் ஆஃப் பேங்க். நம்ம தான் பேங்கோட மேனேஜர், பேங்கோட அக்கௌண்டன்ட். இன் தட் சென்ஸ் ஒன்லி யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் தி ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ். ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி வில் சி இஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எதுக்காக போடுறோம்? வை டு வி நீட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்? டு ஃபைண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் நெட் லாஸ். கரெக்டா? இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால, பேங்கிங் பிஸ்னஸ்னால எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா இல்லை லாஸ் வந்திருக்கான்றதை பார்க்கறதுக்கு தான் P&L அக்கௌண்ட் போடுறோம். ஹியர் ஃபார் P&L அக்கௌண்ட், ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் தி நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்? ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். கரெக்டா? whatever money I am receiving, inflow of cash minus outflow of cash, the net answer will be net profit or net loss. So this is the main concept of preparing a P&L account. இப்போ இதோட presentation format எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First
here. Profit and loss account for the year ended 31st March. இந்த வருஷத்துக்கான profit or loss. So for the year ended 31st March. First, net profit எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Income minus expense. கரெக்டா? So first heading நான் first disclose பண்ண வேண்டியது is my income. Incomeல I can again categorize it. Again அதை divide பண்றேன் into interest earned and other income. Interest earnedனா என்னது? என்னோட borrowersட்ட இருந்து எனக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட், திஸ் இஸ் தி அமௌண்ட் விச் ஐ ரிசீவ். எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டா ரிசீவ் ஆகிற அமௌண்ட் தட் வில் பி ஷோன் அண்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டு. அதர் இன்கம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் தவிர, அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் அதர் இன்கம் டு ஐ ஏர்ன்? சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப், லைக் தட், சேல் ஆஃப் மிஷினரி, சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர். Machinery won't come here, for example ATM machines, those things, sale of furniture, any other incidental income to the business will be shown in other income. Interest earned na interest la irundhu mattum vara income. This is a first heading. Idhukku first you will put total. Schedule number 13 and 14. Schedule number na normally we will give notes to accounts, correct? Inga suppose if you are having 10 lakh rupees, இந்த 10 lakh எப்படி வந்ததுன்றதுக்காக you should give one notes to accounts. அந்த notes to accounts ஓட நம்பர் தான் 13. ஷெட்யூல் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஷெட்யூல் போட்டு ஷெட்யூல் நம்பர் 13ல what and all items are under this interest earned. இந்த 10 lakhல என்னென்ன ஐட்டம்லாம் இருக்கு அப்படின்றத லைன் ஐட்டம்ஸ் you will be mentioning it in schedule number 13. Similarly for other income, schedule number 14. Total போட்டாச்சுன்னா income part is over. Next you will go for expenditure. Income minus expenditure is your net profit. So income கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now I will go for my expenditure. நான் என்னென்னலாம் expense பண்ணிருக்கேன்றத now I will find out. First one, interest expended. Interest expended na இங்க interest earned na என்னது? My borrowers are giving me interest. எனக்கு receive ஆகிற income தான் interest earned. Interest expended na நான் interest pay பண்றேன் for my depositors. Public will be having a deposit in my bank, savings deposit, fixed deposit. In the deposits I will be paying interest. The interest which I pay will be shown here. Interest expended. Schedule number 15. ஒரு பேங்க் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் இருந்தா போதுமா? நோ. இன் ஆர்டர் டு ஆப்ரேட் யுவர் பேங்க் யூ நீட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் சச் as rent, electricity bill, then salary for all the staff, salary for all the administrative staff. So for all these people also you need to pay. அப்ப இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் தானே. All these other expenses will be shown under operating expenses. Operating expenses la in the expenses la you will be accounting. Interest expended la interest expense mattum dhaan podanum. In operating expenses all other expenses pertaining to the bank adala you will be putting it under operating expenses. Schedule number 16. Provisions and contingencies. Provisions na you will be making some provisions out of the current year profit for depreciation. Here it won't come. Maybe bad debts. Normal provisions for taxation. You will be setting up some amount of money from your profit in order to meet your future expenses. That is a provision. That amount you will be writing here. Provisions no schedule. Schedule need not be mentioned for provisions. Income la irundhu now this is our total expense. Total income minus total expense, I will be getting my profit or loss. Net profit or loss for the year. For the year means இந்த வருஷத்துக்கான net profit or net loss. Next, profit or loss brought forward. Last year profit I am bringing it in over here and I am putting my total. This is the third heading. Next, last heading, appropriations.
அப்ராப்ரியேஷன்ஸ்னா இந்த ப்ராஃபிட் ஃபார் தி இயர் திஸ் அமௌண்ட் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்ல இருந்து வர அமௌண்ட்ல இருந்து ஐ வில் appropriate some amount. Appropriate na I will set aside some amount. This is as per legal obligations. அதுல இந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும்ன்றது as per law. என்னென்னலாம் appropriate பண்ணணும்? First, transfer to statutory reserves at 25%. Profit 1000 rupees வந்ததுன்னா 1000 into 25% it should go to statutory reserve. Statutory reserve at 25%. Questionல இதை கொடுக்க மாட்டாங்க, நீங்களா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த statutory reserve போடணும். Compulsory in every question statutory reserve has to be accounted. Next, transfer to other reserves. Other reserves will be given in the question. Questionலயே கொடுத்துருவாங்க. These are the other reserves. For them, you need to transfer accordingly. Transfer to dividend or transfer to any government. Balance carried over to balance sheet. 1000 rupees என்னோட இங்க வந்த profitனா out of that 1000, 250 rupees I am going to transfer to statutory reserve. Here no amount, here also no amount is given. Then balance carried over to balance sheet will be this 1000 minus this 250. 1000 minus 250, 750. அது வந்து balance sheetல P&L account கீழ I will account it. This will be carried over to balance sheet as a profit for the current year. Did you understand so far? Shall we proceed? Yes, okay. Here they have given you what and all will come under schedule 13, schedule 14. அதில் என்னென்ன line itemsலாம் வரும் they have given here. You can just go through this. சும்மா இதை படிச்சு பார்க்கலாம். You will get an idea. However, I have explained all these things to you already. Now, next one. The two types of financial statements that we are going to see is first P&L. P&L பார்த்துட்டோம். Next, balance sheet. Balance sheet எதுக்காக prepare பண்றோம்? You need to know what are your liabilities. நமக்கு liabilities எவ்வளோ இருக்கு, assets எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம where are we standing, that you will know using this பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பரேஷன். நம்ம லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ அசட்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறோம். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வர டூ லைன் ஐட்டம்ஸ் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் liabilities, next assets. Both these totals will match. இப்போ liabilities கீழே என்ன இருக்குன்னு we will see. Under liabilities, capital and liabilities. This is our first heading. First one, capital. As you already know, capital is the amount which is invested in the banking business. It will be given in the question. Write capital, write schedule number 1 and write the amount over here. Current year and previous year. After that, reserves and surplus. Reserves and surplus now, your general reserve, statutory reserve, P&L account, all these reserves will be accounted in reserve and surplus. இங்க நம்ம in our last P&L account போடும்போது you saw one reserve, statutory reserve, correct? Here transfer to statutory reserve at 25%. That reserve will also come there. All your reserves and surplus will be shown under this head. In the head la kaamikano. What is the format for that? First, opening balance,
ப்ளஸ் அடிஷன்ஸ், இந்த வருஷம் அந்த ரிசர்வில் ஏதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, அடிஷன்ஸ், லெஸ் டெலிஷன்ஸ், எனிதிங் யூ ஹேவ் withdrawn from that reserve, அந்த ரிசர்வ்லேருந்து ஏதாவது withdraw பண்ணியிருந்தீங்கன்னா that you will subtract, மைனஸ் பண்ணி next you will arrive at the closing balance. This closing balance, இந்த amount தான் you will be showing in your balance sheet, net amount for each reserve. ஒரு ரிசர்வுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணணும். First one statutory reserve, second one revenue reserve, அந்த மாதிரி for each reserve you will do. This is with regards to reserves and surplus. Next அடுத்தது வந்து deposits. Depositsனா people are investing money with me, correct? They are making deposits in the bank. Bank ஓட மெயின் வேலை என்ன, பப்ளிக் வந்து டெபாசிட் வாங்குறது, கரெக்டா? திஸ் டெபாசிட் இஸ் தி அமௌண்ட் விச் ஐ வில் ஹாவ் டு பே டு தெம். நான் உங்களுக்கு திரும்ப பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட். அட் எனி டைம் அவங்க வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அந்த அமௌண்ட், கரெக்டா? ஸோ திஸ் டெபாசிட் இஸ் தி லயபிலிட்டி ஆஃப் மை பிஸ்னஸ். இது எனக்கு ஒரு லைபிலிட்டி. நான் என்னைக்கா இருந்தாலும் இந்த அமௌண்ட்டை அவங்களுக்கு பே பண்ணி ஆகணும். ஸோ டெபாசிட்ஸ் வில் ஆல்சோ கம் அண்டர் liabilities only. Schedule number 3. First capital, next reserves and surplus, third one is my deposits, fourth one borrowings. Borrowings na I would have borrowed, na yaarthanadu kadanukku loan, if I have got some loan from any other bank or from any other person, from RBI, all these things will be accounted under borrowings section. Schedule number 4. Other liabilities and provision. இதை தவிர இந்த 4 ஹெட்டிங்ஸ் தவிர வேற ஏதாவது liabilitiesஓ இல்ல provisionஸோ அக்கௌண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா that will come under this schedule. Schedule number 5. After all this, these are my total liabilities. I will total. இது liabilities side total. Next assets. நம்ம நார்மலா பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது you will do in T format, கரெக்டா? இந்த சைடு liabilities, இந்த சைடு assets, but for companies and all you will not do in this format, vertical format. இந்த formatல தான் போடணும். Next assets. Assetsல first one is cash and balance with RBI. Cash means cash in hand. bankல at present எவ்வளவு cash இருக்கு. balance with RBI, இந்த bank சார்பா RBI கிட்ட they will be having some funds. அது எவ்வளவு இருக்கு. balance with RBI எவ்வளோ. this is under first head, cash and balance with RBI. Second one, balance with banks and money at call and short notice. வேற ஏதாவது bankல, for example bank A and bank B, if A bank is having deposit in B bank, then A bankக்கு இது ஒரு asset, கரெக்டா? B bankக்கு இது ஒரு liability. ஏன்னா this amount invested in B bank, B ல இருக்கிற amount வந்து Aக்கு சொந்தமானது, ஏக்கு அது ஒரு அசெட். பி வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த அமௌண்ட் எப்போ இருந்தாலும் ஏக்கு திரும்ப தரணும். ஸோ ஃபார் தெம் இட் இஸ் அ liability. ஸோ டெபாசிட் வித் அதர் பேங்க்ஸ் வில் கம் அண்டர் திஸ் ஹெட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், வேற ஏதாவது ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் ஏதாவது அந்த பேங்க் பண்றாங்க, வேற ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, தட் வில் கம் அண்டர் third heading, investment. Trading in the sense they are buying some investment, shares invest பண்ணிக்கலாம் or any buildings, for them that will come under this head. Advances. Advances means they have given advances to customers, that will come under this head, advances. Fixed asset na the fixed assets of the bank in general terms. General fixed assets na it is tangible assets, that will come under this head. அதர் அசட்ஸ்னா இதெல்லாம் தவிர இங்க எப்படி அதர் லைபிலிட்டிஸோ அந்த மாதிரி எனி அதர் அசட் வில் பி அக்கவுண்டட் அண்டர் அதர் அசட்ஸ். அகெயின் இந்த டோட்டலும் போடணும். திஸ் டோட்டல், லைபிலிட்டிஸ் டோட்டல் அண்ட் அசட் சைட் டோட்டல் வில் மேட்ச், ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கண்டின்ஜென்ட் லைபிலிட்டிஸ் இஸ் அவுட் சைடு பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட் உள்ள வராது, இட் இஸ் அவுட் சைட் பேலன்ஸ் ஷீட். இது வந்து டிஸ்க்ளோஷருக்காக மட்டும்தான். அதாவது யூ ஆர் டெல்லிங் யுவர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி கண்டின்ஜென்ட் லைபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்றீங்க, அவ்வளவுதான். பட் யூ நீட் நாட் அக்கவுண்ட் இட். அக்கவுண்ட்னா பேலன்ஸ் ஷீட் உள்ள வரணும், தட் இஸ் அக்கவுண்டிங். இங்க யூ ஆர் ஜஸ்ட் டிஸ்க்ளோசிங். இதுக்கு எந்த அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்டும் நம்ம பண்ணல. கண்டின்ஜென்ட் லைபிலிட்டிஸ்னா என்ன?
திஸ் liability may or may not arise. இது ஃபியூச்சர்ல நடக்கலாம், நடக்காமையும் போகலாம். ஸோ தட் இஸ் contingent liabilities. ஸோ லாஸ்ட்ல ஷெட்யூல் நம்பர் 12ல you will disclose it. Did you understand? Shall we proceed? Okay. இப்போ now we will go to sum. Illustration number 15. This is in your important questions also. Insta page la they would have put this sum. In the sum இருக்கும். Now we will go here. On 31st December 2016, the following balances stood in the books of Asian Bank Limited after preparation of its P&L, profit and loss account. What we will have to do? நம்ம என்ன பண்ணணும்? That we will find first. Prepare balance sheet of the company as on 31st December 2016. So நமக்கு what is our work? Balance sheet. Balance sheet format என்ன? We have seen. So அந்த formatல you will have to do this sum. First one, heading. Balance sheet as at 31st December. Dating என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டேட் போடணும். 31st December 2016 of what bank? Asian Bank Limited. Particulars, amount. First one, balance sheet la first what you will write? Capital and liabilities. Correct? This is my first heading. Under capital and liabilities, first one, capital. Question la capital எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Here, share capital issued and subscribed 4,000. So in the 4,000 you will take and write here amount column 4,000. Next B, reserve fund. For this you will write one schedule number போட்டு schedule போடணும். Here I am not putting the schedules and all, but in exam you will have to do the schedule. Importance க்கு மட்டும் நான் schedule போடுறேன். Reserves and surplus க்கு schedule போடலாம். First, reserve fund 6,200. Second, whatever we have accounted, we will strike it off. Next, where are the reserves சம்பந்தமா இருக்கா? P&L account 1st Jan 2016. Opening P&L, correct? 1,350. Dividend for 2015, 400. So first 1,350 is my balance.
and 400 I have declared dividend. இந்த 400 எங்க இருந்து பே பண்ணிருப்பேன்? இந்த 1350ல இருந்து பே பண்ணிருக்கேன். ஸோ இந்த 1350ல இந்த 400ம் இன்க்ளூடடா இருக்கு. பட் நான் ஆல்ரெடி இந்த 400 பே பண்ணிட்டேன். அதனால 1350ல இருந்து இந்த 400 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். P&L account ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஒரு ஃபார்மேட் பார்த்தோம் கரெக்டா? ஓப்பனிங் பிளஸ் அடிஷன் லெஸ் டெலிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ? 1350 less dividend declared 400 minus பண்ணா எவ்வளோ? 1350 minus 400 950. With this add your current year P&L balance. இந்த வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டோட பேலன்ஸை ஆட் பண்ணணும். இந்த வருஷம் எவ்வளோ? நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் தி இயர் இஸ் 1550. ஸோ ஃபார் திஸ் இயர் இந்த வருஷத்துக்கு 1550 என்னோட நெட் ப்ராஃபிட். ஆனால் ஆல்ரெடி P&L அக்கௌண்ட்ல what we have seen 1550 into 25% has to be transferred to statutory reserve. 25% அப்போ ஸ்டாட்டுட்டரி ரிசர்வுக்கு போயிருக்கும். அப்போ 1550 டைரக்டா இங்க எடுக்கக்கூடாது, 25% சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ 1550 இன்டூ 25% எவ்வளோ? 1550 இன்டூ 25% 387.5. ஸோ 1550 மைனஸ் 387.5 தான் இந்த வருஷத்தோட P&L அக்கவுண்ட்டுக்கான பேலன்ஸ். ஸோ 1550 மைனஸ் 387.5 எவ்வளோ? 1162.5. Add both 950 plus 1162.5. You will be getting 2112.5. Next ஸ்டாட்டுட்டரி ரிசர்வோ ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல தான் வரும். ஆல்ரெடி ஸ்டாட்டுட்டரி ரிசர்வ் எவ்வளோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. 1550 இன்டூ 25%. ஸ்ட்ரெயிட் அவே ரைட் ஹியர் 387.5. நவ் ஆட் ஆல் தி த்ரீ 6200 plus 2112.5 plus 387.5. இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் தட் யூ கெட்? What do you get when you add these three? Yes, first reserves already questionல கொடுத்திருக்காங்க. Reserves என்ன amount? 6200. First 6200 you will write here. Next what did I tell you? Reserves and surplusல எல்லா reservesம் வரும் கரெக்டா? இந்த ரிசர்வை நான் அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் P&L அக்கௌண்ட் கொடுத்திருக்காங்க கொஸ்டின்ல. P&L அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து 1350. நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்மேட்ல என்ன பார்த்தோம்? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்க்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பிளஸ் அடிஷன்ஸ் லெஸ் டெலிஷன்ஸ் வில் கிவ் யூ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கரெக்டா? ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் 1350. இதில் 400 rupees will be going for dividend. So 1350 minus 400, 950 is my P&L here after dividend. Current year P&L account இந்த வருஷம் P&L balance வந்து 1550 given in question, out of which 25% has to be transferred to statutory reserve as per P&L account ல நம்ம பார்த்தோம். So 1550 into 25% 387.5. 1550 minus 387.5 is 1162.5. இதான் என்னோட இந்த வருஷத்தோட P&L. இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ 2112.5 is my P&L account balance. Next statutory reserve is 387.5. நம்ம இங்கேயே கால்குலேட் பண்ணோம். 1550 into 25%.
These are my reserves. இப்போ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா you are getting 8,700. This is the total reserves and surplus. இதை தான் I will be showing it under reserves and surplus heading in balance sheet. %25 is a format. Yes. According to law, 25% has to be given. This was shared to me as an important sum that only I am taking. Check properly. Next term. Yes, reserves and surplus is over. Now we will go to the next schedule. Schedule number 3. Okay, if this is not your important question also, see here, go home and try that. இதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். See here and try that sum on your own. Schedule 3 is deposits. Already நம்ம ஃபார்மேட்டில் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? Schedule 3 is deposit. What and all are the deposit in the question? First one, fixed deposit, 42,600. Go to my schedule. Fixed deposit how much? 42,600. Next, savings deposit 19,000. That also over. Next, current account 23,200. Current account is also a type of account held by business people and all. So that will also come here only. அதுவும் ஒரு deposit தான். Add all these three things. This will come under deposits. What do you get when you add it? Add பண்ணா எவ்வளோ வருது? $84,800. Deposits 84,800. Next, schedule number 4. Schedule 4 is borrowings. நான் ஏதாவது borrow பண்ணியிருக்கேனா as a bank, that will come under this schedule. What is my borrowings? Money at call short notice on the asset side. Investment asset side. Premises asset. These two have already taken. Cash in hand asset. Cash with RBI asset. Cash with other banks also asset. Bills discounted and purchased asset. Loans, cash credit and overdraft liability. Rebate on bills discounted. Okay, that is over here. Short loans 4750, that is also liability. Furniture asset, other assets. So only liability is this one, correct? First, short loans means here bracket le kodutanga borrowings from other banks. So straight away you can take that and write here 4750. இதா என்னோட borrowings amount நம்ம டைரக்டா எழுதிக்கலாம். Of course, இதுக்கும் schedule போடணும். Schedule போட்டு write this short loans ன்னு எழுதிட்டு 4750. Write here also 4750. Next, fifth schedule. What is my fifth schedule? Other liabilities and provisions.
under other liabilities and provisions already நம்ம பார்த்திருந்தோம் what and all will come here. In the three items, bills payable, unclaimed dividend, rebate on bills discounted. Bills payable means it is my like creditors, like unclaimed dividend na dividend என்ன அவங்க வந்து claim பண்ணல, claim பண்ணலனா it is my liability to pay them at any time. So rebate on bills discounted I will tell you later. So all these three things also you will add up for what other liabilities. இது எதுலயுமே இல்லாத ஒரு liability அது. Prepare a schedule and write other liabilities and provisions. First one, bills payable. Amount 70. Next, unclaimed dividend amount 60. Rebate on bills discounted we have not taken 50. Add all the three 70, 60, 50. How much do you get? 180. So this 180 will come under other liabilities and provisions. இதான் என்னோட total liabilities. Add all this amount. What do you get? 4,000 plus 8,700 plus 84,800 plus 4,750 plus 180. What is the amount that you get? One 102 430. Next we will go to asset side. First under asset, what is our first schedule? Cash and balance with RBI. Schedule number 6. Go here. Cash in hand கொடுத்திருக்காங்களா 380. Write that. Cash in hand. Schedule prepare பண்ணி எழுதணும். நான் இங்கே எழுதுறேன். You prepare a schedule and write. 380. Next, cash with RBI 10,000. Cash and balance with RBI ரெண்டும் இந்த schedule தான் வரும். So cash in hand 380, balance with RBI 10,000, total 10,380. Next, this is done. Next heading என்ன? Cash with other banks and money at call and short notice. Correct? Here, cash with other banks. What is my amount? 3,800. அது first. Next, money at call and short noticeம் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 3,800 strike out பண்ணிருங்க. Money at call and short notice, what is my amount? Here 1,800. 3,800 plus 1,800. Cash with other banks, it is 6,000. Here the printing alignment is not clear. So cash with other banks, 6,000. Bills discounted is only 3,800. Loans, cash credit is 51,000. அந்த மாதிரி ஒன்று மேலே மேலே போகணும்.
Alignment is not proper. So here other banks 6,000 will come. Total pota 7,800. Next, third heading and eighth schedule and my schedule number 8 is investments. Under investments, I will go here. What is my left out amount in the 25,000? Is the investment. Next, 3,800 is bills discounted. Loans cash credit is 51,000. This is next, furniture and other assets. Okay. First, investment only one correct? So I will write investments 25,000. Next, D. That is schedule number 9. It is advances. Advances la what will come here? Bills discounted and purchased. This is an advance. ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டேன். They will repay me in the future. Cash credit loans லாமும் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன். I will receive that amount. அதனால அது ஒரு asset. So it will be shown in asset side. 3,800 and 51,000. Total 54,800. Next, schedule number 10. Fixed asset. Fixed assets, ரெண்டு asset கொடுத்திருந்தாங்க. First, premises 2950 plus furniture 1164. 2950 plus 1164. How much? $4,114, I think. Next, lastly, other asset. இது இல்லாம இந்த எதுலயுமே இல்லாத other assets. They themselves have given you other asset value. Take that and write. 336. Total. Asset side யும் total பண்ணுங்க. What is the amount that you get? How much did you get? 10,380, 7,800, 25,000, 54,800, 4114, 336, 102, 430. ரெண்டும் match ஆகணும். This asset and liability should match. Yes, we have got the answer. Did you understand? Shall we proceed? Yes. Now, this is one sum. In the chapter there is one more concept. Question கூட we saw. Rebate on bills discounted. இதுல வந்து 4 mark sums or 5 mark sums or 2 mark sums may come.
ரிபேட் ஆன் பில்ஸ் டிஸ்கவுண்டட்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கலாம். பில்ஸ் டிஸ்கவுண்டட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A, B. There are two parties. A is selling goods to B. A are a seller, B buyer. அப்போ யாருக்கு பே பண்ணணும்? B வந்து ஏக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணணும், கரெக்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமௌண்ட் 1 lakh. B என்ன பண்றாரு? he is taking a 3 months time. இப்போ உடனே என்னால் பே பண்ண முடியாது, 3 monthsல நான் பே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி லெட் அஸ் டேக் 6 months எடுத்துக்கலாம். 6 monthsல பே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஃபார் தட் டேர்ம் B has given one பில் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஏக்கு, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஏக்கு இமீடியட்டா பணம் தேவைப்படுது. ஏ நீட்ஸ் மணி இமீடியட்லி. பியை போய் கேட்க முடியாது, பிகாஸ் he has already said 6 months டைம் வேணும். Now what will A do? A will go to one bank. பேங்க்குக்கு போவார். பேங்க்குக்கு போயிட்டு he will give this bill of exchange. B கொடுத்த bill of exchange he will give it to bank. பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த bill of exchange வச்சுட்டு bank will pay A immediately. உடனே ஏக்கு பே பண்ணிடுவாங்க. என்டையர் 1 lakh பே பண்ண மாட்டாங்க. they will pay after a discount. அதாவது அவங்களுக்கான சர்வீஸ் சார்ஜுக்கெல்லாம் அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டை ஏக்கு பே பண்ணிடுவாங்க. இப்போ பேங்க் தானே அமௌண்ட் ஏக்கு பே பண்ணியிருக்காங்க, பேங்க்குக்கு அமௌண்ட் கலெக்ஷன் ஆகணும்ல. பி வந்து 6 months அப்புறம் டியூ டேட்ல பேங்க்கு கிட்ட அமௌண்ட் பே பண்ணிடுவாரு. ஸோ இங்க ஏக்கு இமீடியட்டா பணம் கிடைச்சிருச்சு, பி 6 months அப்புறமா பணம் பே பண்ணிட்டாரு, பேங்க்குக்கு இது மூலியமா ஒரு கமிஷன் கிடைச்சது. ஆல் தி 3 parties are getting benefited. This is bill of exchange concept. இப்போ ஒரு பேங்க்குக்கு ஒருத்தர் வந்து bill of exchange எடுத்துட்டு வராரு, 6 months டைம், ஓகேவா? எப்போ எடுத்துட்டு வராரு? நவம்பர்ல எடுத்துட்டு வராரு. இதுல டோட்டல் கமிஷன் earned by bank, let us say 6,000 rupees is my total commission. நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் 6,000 rupees இருக்கு அப்படின்னு நான் அசியூம் பண்றேன். நவம்பர் மந்த்ல இவர் எடுத்துட்டு வராரு. இப்போ நம்ம எப்போ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுவோம்? ஏப்ரல் டு மார்ச். இதான் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் இயர், கரெக்டா? மார்ச்ல நீ பேலன்ஸ் ஷீட் பிஎன்எல் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவ. மார்ச் மந்த்ல இந்த இன்கமும் யூ வில் ரெக்கக்னைஸ், கரெக்டா? பட் இந்த நவம்பருக்கு 6,000 rupees உனக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு கமிஷனா. இது எத்தனை மந்த்துக்கான இன்கம்? 6 monthsக்கான இன்கம். இங்க they have given you for 6 months. So 6,000 is for 6 months. 6 மாசத்துக்கு 6,000 is my income via this bill of exchange. இப்போ நவம்பர்ல இருந்து மார்ச் வரைக்கும் I am having only 5 months. நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச். 6,000 is for 6 months into 5. 5,000 is only the amount for this particular year. மார்ச் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த டைமுக்கு this 5,000 is my income. 5,000 தான் என்னோட இன்கம். ஸோ இந்த 5,000 மட்டும்தான் நான் பிஎன்எல்லையோ பேலன்ஸ் ஷீட்லையோ ஐ வில் பி ஷோயிங். 5,000 மட்டும்தான் பிஎன்எல்ல வரும். திஸ் 1,000 rupees, 6,000 minus 5,000 is for next year. இந்த இன்கம் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்க்கான இன்கம். ஸோ திஸ் இஸ் மை ரிபேட். நெக்ஸ்ட் இயர்ல தான் இதை வந்து நான் அக்கௌண்ட் பண்ணுவேன். இதுக்கான அக்கௌண்டிங் ஃபார்மேட் என்னன்னா, கொஸ்டின்ல they would have given you ஓப்பனிங் ரிபேட், க்ளோசிங் ரிபேட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓப்பனிங் ரிபேட்னா டிஸ்கவுண்ட் இன்கம் கூட ஆட் பண்ணும். யூ நீட் டு ஆட் இட் டு யோர் டிஸ்கவுண்ட் இன்கம். க்ளோசிங் ரிபேட்டை சப்ராக்ட் பண்ணும். இதை உன்னோட டிஸ்கவுண்ட் இன்கம்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணினா யூ வில் பி கெட்டிங் யோர் நெட் டிஸ்கவுண்டட் இன்கம். net income from discounts. இந்த income தான் you will be showing it in your P&L. This is first concept. Next, second one is NPA, non-performing asset. Banks will classify certain assets as non-performing assets. சில asset non-performing அப்படின்னுட்டு பேங்க் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க. That and all is a big story that you will deal later. For exam point of view,
எக்ஸாமுக்கு what is important means first questionலயே they would have given you. questionல எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா first standard asset இவ்வளவு amount, substandard asset இதான் amount அப்படி questionல கொடுப்பாங்க. நம்ம you need to put provision for that. இந்த assetக்கு provision போடணும். first standard asset, இதுக்கு provision percentage you need to remember the provision percentage. Standard assets க்கு provision is going to be 0.40%. next substandard asset, for that your provision percentage is 15%. next C, doubtful asset. doubtful asset la there are 3 categories: up to 1 year, up to 2 year, up to 3 year. here again secured and unsecured. for secured component அதாவது collateral இருக்கு அப்படின்னா 25%, 40%, 100%. unsecured portion collateral இல்லைனா for all the 3 it is 100%. last one loss asset. loss assets ன்னு கொடுத்திருந்தா straight away 100% is your provision amount. for example 10,000 rupees கொடுத்திருக்காங்க as a standard asset னா 10,000 into 0.40% தான் என்னோட provision amount. substandard asset 1 lakh கொடுத்திருந்தாங்கன்னா 1 lakh into 15% that will be my substandard asset கான provision amount. அதே மாதிரி doubtful asset இதெல்லாம் here they will be giving you standard asset, substandard asset, doubtful asset ன்னு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. for standard asset 0.40%, இந்த percentage மட்டும் you need to remember and you need to write. so 10,000 into 0.40%. next 1 lakh into 15%. doubtful asset also they will give you up to 1 year, up to 2 year, up to 3 year. 1 year க்கு நேரா 25% or 100%. secured ன்னு கொடுத்திருந்தா 25%, unsecured கொடுத்திருந்தா 100%. அந்த மாதிரி 2 years க்கு what is the percentage you need to do, 3 years க்கு what is the percentage you need to calculate. loss asset னா 100%. 10,000 கொடுத்திருந்தாங்கன்னா entire 10,000 is my provision. இந்த percentage போட்டு நம்ம ஒன்று calculate பண்றோம் இல்லையா ஒரு amount, that amount I will add, அதுதான் என்னோட final answer. that is my provision to be made for non-performing asset. did you understand so far? yes. so with this banking chapter we are closing with banking chapter. P&L also I have shown you the format. balance sheet நம்ம practice பண்ணிட்டோம். important question ல இருந்து இந்த balance sheet அதுதான். banking lesson ல இருந்து I have got only that sum I have completed. apart from this short answer questions also, for 2 questions I have given you the format on how to solve. so with this banking chapter we are completing. tomorrow we will deal with the next chapter. so with this we will sign off for today. thank you everyone. In order to get the recordings for the full class, you need to text this number. I am writing it over here. 9345539551. Contact person is Naveen. You can contact this number to get the full class recordings for this particular subject. Make note of the number. Thank you.